$10, $10, and $10. Out, fixed. ബർക്കിൻ, ലൂയി വിട്ടോൺ, ലുലു ലെമോൺ, H&M, ഫില, അണ്ടർ ആർമർ, അഡിഡാസ്, നൈക്കി തുടങ്ങി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ എല്ലാം നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ചൈന. അതിന്റെ ലോഗോയും പാക്കേജിംഗും ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും. $5 മുതൽ $6 വരെ ഞങ്ങൾ ഇത് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് $100 നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കൂടാ? ഇന്നലെ മുതൽ എക്സിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ചൈനീസ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ വാക്കുകളാണിത്. ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 145% വരെ തിരിവ് ചുമത്തുമെന്നും കമ്പനികൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പാദനം മാറ്റണമെന്നുമുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയെ തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച US ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന സൂചന ഇത് നൽകുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അധിക തീരുവ ചുമത്താനുള്ള USന്റെ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ചൈനീസ് നിർമ്മാതാക്കൾ നേരിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. As you can see, the stainless stuff here, all available stuff. We always get what we want, like zippers, accessories of any kind, any color, and leathers immediately. $10, $10, and $10. Always $10. കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് 25% ട്രംപ് തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിലവിലുള്ള തീരുവകൾക്ക് പുറമെ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 10% അധിക തീരുവയും ഏർപ്പെടുത്തി. ചൈനീസ് ഇറക്കുമതിക്ക് ഫെബ്രുവരി 4 ഏർപ്പെടുത്തിയ 10% തീരുവ ട്രംപ് 20% ആക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അതേ നാണയത്തിൽ ചൈന ട്രംപിന് മറുപടി നൽകി. മാർച്ച് 10 മുതൽ US നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് 10 മുതൽ 15% വരെ തീരുവ ചൈന പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴി, ഗോതമ്പ്, ചോളം, പരുത്തി എന്നിവയ്ക്ക് 15%, സോയാബീൻ, പന്നിയിറച്ചി, പോത്തിറച്ചി, സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ, പഴം, പച്ചക്കറി, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് 10% ഈടാക്കും. ഇതിനു പുറമെ 25 US കമ്പനികൾക്ക് വ്യാപാര നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോഴിതാ ചൈനീസ് നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ രീതിയും വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ അവ നൽകുമ്പോൾ ഈടാക്കപ്പെടുന്ന അധിക വിലയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ചൈനീസ് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് ആഡംബര വസ്തുക്കൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ താരിഫുകൾക്ക് അവർ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത്. ഹാൻഡ് ബാഗുകൾ മുതൽ വസ്ത്രങ്ങൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വരെ ഇതിൽ പെടുന്നു. എക്സിൽ അമേരിക്കൻ ടിക്ടോക്ക് ഉപയോക്താക്കൾ ബർക്കിൻ, ലൂയി വിട്ടോൺ പോലുള്ള ആഡംബര ബ്രാൻഡുകൾക്കായി തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചൈനീസ് വിതരണക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോകളിൽ ചൈനീസ് വിതരണക്കാർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലുകളും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെയും കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. ശേഷമാണ് ഇത് അതാത് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് അവരുടെ ലോഗോ പതിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൈമാറുന്നത്. This Birkin bag at Hermes boutique will cost you $38,000. But what is the real cost out of the factory? Today I'm going to break it down in front of you step by step. $34,000 ഇന്ത്യൻ മണി ഏകദേശം 29,23,320 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു ബർക്കിൻ ബാഗിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് $1,400, അതായത് 1,20,372 രൂപയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ബർക്കിൻ ബാഗുകളുടെ ഒരു വിതരണക്കാരൻ പറയുന്നു. ബാഗ് നിർമ്മാതാക്കളായ തങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ലാഭം മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ലോഗോയും ബ്രാൻഡിങ്ങും കാരണം ആഡംബര ബ്രാൻഡിന് ലാഭത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതായത് വിലയുടെ 90%-ലധികവും ലോഗോയ്ക്കാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗോ അത്ര വലിയ കാര്യമല്ലെങ്കിൽ അതേ ഗുണനിലവാരവും അതേ മെറ്റീരിയലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം, വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. Will cost you $38,000. But what is the real cost out of the factory? Today I'm going to break it down in front of you step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from the 3 top-level suppliers. One is called Nuti from Italy. The second is Weinheimer from Germany, and the third is Haas from France. One piece of Togo leather, the same leather as this one, will cost $450. And one piece of the leather is only enough to make one Birkin, okay? The thread. And of course, for Hermes Birkin, the thread is also the best top level. It's called Fil al Chinois from France. This is actually the Rolls Royce in thread. For each bag, the cost is $25. And then the hardware. See, this hardware is called 316 hardware. It's also known as the ocean stainless steel because it can withstand the erosion of seawater. It's the best stainless steel. For one piece of bag, the hardware will cost $150. The edge oil
This edge oil is imported from Italy. It's called heat sealed edge oil. For each bag, it will cost 50 USD. The interior lining, it used lambskin imported from France. For each bag, the cost will be 100 USD. And also inside, there is a zipper from Riri brand. And the zipper for one bag is 10 USD. And then the cost of human resource. The French artisans is much more expensive than Chinese artisans. To finish one bag, the human resource cost will be 600 USD. The package, now this is not that expensive, it's 10 USD. So now to sum those up, the total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Because for our bags, we use exactly the same material, same leather, same hardware, same edge oil. The only difference is one, we don't have the logo. ചിലർ കരുതുന്നു മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലക്ഷറി ബാഗ് ആകില്ല എന്ന്. എന്നാൽ 80% ലക്ഷറി ബാഗുകളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ചൈനയാണ്. ചൈന നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നം ഈ ബ്രാൻഡ് കമ്പനികൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. ശേഷം അതിൽ ലോഗോയും റീപാക്കേജിങ്ങും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അതിലെ മെയ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്, മെയ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റലി എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അത്യാഡംബരമുണ്ടെന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ ഇത് ഈ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികൾ നമ്മളിൽ കുത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം മാത്രമാണെന്നും യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലേക്ക് വരാനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. Some say as long as there's a tag saying made in China, the bag can never be luxury. However, in fact, more than 80% of the luxury bags in the world are made in China. But those luxury brands just won't acknowledge that. They take almost finished bags from China factories back to their own factories and just do the repackaging and logo installing, something like that. That way, the bags will appear at their boutiques as made in Italy or made in France. You know, those sophisticated European countries, which make you feel mysterious, royal, and thus luxury. Now, close your eyes. Let's just do a little very easy experiment in your head, okay? Imagine that you have an Hermes bag, and suddenly the label on it changed from made in France into made in China, while everything else like leathers, zippers, and hardware remain the same. Do you suddenly feel that your bag is not as luxury as before? If you do, that means you have been misled and poisoned by the market campaign of those luxury brands for too long. Welcome to the real world. Now you see, those bags are made in China by our intelligent and diligent Chinese artisans. Let's not be poisoned and misled by the market campaign any longer and be a real person. Buy a bag from us, from our factory in China. See the real world for yourself. ബർക്കിൻ, ലൂയി വിറ്റൺ, എസ്റ്റി ലോഡർ, ബോബി ബ്രൗൺ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ലോക പ്രശസ്ത ആഡംബര ബ്രാൻഡുകൾക്കായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ പങ്കാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചില്ലറ വിൽപ്പനയിൽ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന വിലയുടെ 10% അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറഞ്ഞ പണത്തിന് ഈ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണവർ. $10, $10, and $10. All is $10. We have 7 colors. Look, app cards, blue, pink, green, black, and coffee. This is warehouse. If you need, please contact me. ചൈനയുടെ ഉൽപാദന വൈദഗ്ധ്യവും മത്സരാധിഷ്ഠിത വിലനിർണ്ണയവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ചൈനയ്ക്കെതിരായ വ്യാപാര യുദ്ധത്തിൽ യുഎസിന് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചകൾ പറയുന്നത്. അമേരിക്ക ഇനിയും താരിഫ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആഡംബര വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഏക ഓപ്ഷൻ നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പന മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മറ്റ് ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെ തീരുവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികാര തീരുവകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഞായറാഴ്ച ചൈനയുടെ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം യുഎസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. യുഎസ് തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തണമെന്നും പരസ്പര താരിഫ് എന്ന തെറ്റായ രീതി പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കണമെന്നും
പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ് ചൈനീസ് മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞതായി AFP റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Who are the suppliers behind Salomon, Timberland, New Balance, Adidas, Nike, la 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 la? First, the Baocheng Factory, one of the world's largest OEM sports shoe manufacturer. It is like a Foxconn in the shoemaking industry. During its heyday, it has over 100,000 employees in just one of its factories in Dongguan. What even surprised me is that it owns an independent brand called YY Sport. It's like a distributor for sports shoes like Nike and Adidas, same as like Foot Locker in America and JD Sports in England. Second, Huajian Group. It is one of the largest OEM manufacturer for leather shoes in China. On the other hand, Huajian mainly offer the OEM service towards those big brands like Gucci, Tariffs, Coach, Calvin Klein, etc.